n'Enugu esorola ogbe ha ndị ọzọ n'ụwa gbaa gburugburu n'imerube mmemme Ide Fitri na-ekpe ekpere maka ịdị n'otu Naịjirịa. Gọvanọ ugwu anyị egbucharala ndị Muslim na mmemme Ide Fitri, dụọ ha ọdụ ka ha jidesie nkụzi onye amụma Mohammed ike. Ọzọ, ntụliaka emegharịrị, INEC enyela onye tụrụ ugo maka ọkwa ụlọ nzukọ omebe iwu steeti n'Enugu asambodo. Ị nwekwara ike ikiri anyị n'onyonyo YouTube na NTA Enugu. Igbo bụ Igbo birikwanụ, ndụ mmiri ndụ azụ, mmiri atala ma azụ anwụla. Taa bụ Fraịde, ahịa afọ. Ọka akụkọ bụ Mikeria Ugwu, tọọ ntị n'ala ka ịnụrụ akụkọ ụwa ka ọha na-eju. Dịka ndị Muslim nọ n'Enugu nakwa steeti ndị ọzọ dị na mpaghara South East soro ogbo ha ndị ọzọ n'ụwa niile gbaa gburugburu iji merube mmemme Ide Fitri, ha na-enwe olileanya na Allah ga-anara ekpere ha niile ya na ebumọnụ niile ha buru n'oge Ramadan maka udo, ọganihu na ịdị n'otu Naịjirịa. Chinenye Nwoye gagharịrị ebe dị iche iche a na-ekpe ekpere Eid iji merube Ide Fitri. Chief Imam 82 Division Islamic Affairs Lieutenant Colonel Eleje bụ onye du ndị ọzọ na-ekpere n'ogige 82 Division dị n'Enugu. Onye ji ọkwa General Officer Commanding 82 Division usu ndị agha dị n'Enugu bụ Major General Aminu Shinade sokwa kpee ekpere na ya bụ Eid Ground. Ndị ụka Muslim kpekwara ekpere n'ogige Eid Ground dị na Islamic Center dị n'ụwa na Enugu nakwa ogige ekpere ha dị n'Ibe Agwa aka. Maka na ya bụ ọnwa kụziri ihe Chineke, o kụziri ịdị n'otu, o kụziri ịhụnanya, o kụziri udo. Anyị ga-eji ayọ Chineke ka o gozie anyị etu ahụ obodo anyị adịrọ mma, ka anyị hụkwa onwe anyị n'anya, ka Chukwu were maka na anyị hụrụ onwe anyị anya wee medoro anyị obodo anyị ihe anyị na-achọ ka anyị na-enweta. Kọmishọna ndị ọrụ uwe ojii n'Enugu steeti bụ CP Ahmed Amani nakwa ndị isi ndị ụka Muslim ndị ọzọ nọ n'ozi sala ha nyere rịọ Chineke ka ọ gaa n'ihu na-echekwa ndị ala Naịjirịa ka a ghara inwe ọgbaghara maọbụ tigbuo zọgbuo. Kamgbe abalị 30 gara aga, ndị ụka Muslim nọ na-ebu ọnụ na-ekpe ekpere. Ya bụ ebumnobi abịara n'isi njedebe n'abalị ụbọchị Tọzdee, nke mere ha ji emerube ya bụ mmemme Idel Fitri. N'Enugu, abụ m Chinenye Nwoye. Ogologo oge ebumọnụ site n'ụzọ ụtụtụ ruo na mgbede nke ọnwa Ramadan abịala n'isi njedebe site n'ime mmemme Ide Fitri. Mmemme ịkwụsị ebumọnụ so n'otu oke mmemme ndị okpukperechi Muslim n'ụwa niile gbaa gburugburu n'ihi na eji ya egosipụta njedebe ọnwa Ramadan dị nsọ. Minado Obi Ụkọbasi wetara akụkọ na ndị ụkọchukwu okpukperechi Islam ji ohere a arịọ udo n'ala anyị. Na ime emume ịtọpụ ọnụ bụ Idel Fitri nke ndị ụka Muslim mere bụ nke eji ohere ya kpọkuo ndị obodo anyị Naịjirịa na-agbanyeghị ụka nke onye na-ekpe ka ha nwee ndidi ebe ibe ya nọ. Ya bụ emume bụkwa nke ndị ụka Muslim nọ n'Enugu sonyere na ya, bụkwa nke ndị isi Muslim a jikwa wee yọọ ndị otu ụka ndị ọzọ ka ha nagide ndị otu ha ma bie ndụ ka ụmụnne. Maka na ya bụ ọnwa kụziri ihe Chineke, o kụziri ịdị n'otu, o kụziri ịhụnanya, o kụziri udo. Anyị ga-eji ayọ Chineke ka o gozie anyị etu ahụ obodo anyị adịrọ mma, ka anyị hụkwa onwe anyị n'anya, ka Chukwu were maka na anyị hụrụ onwe anyị anya wee medoro anyị obodo anyị ihe anyị na-achọ ka anyị na-enweta. Dịka ha na-eme emume oriri na ọṅụṅụ ntọpụ ọnụ ahụ bụ nke akpọkọtara ndị enyi, ndị ezinụlọ nakwa ndị otu ụka ndị ọzọ, eji ohere ahụ yọkwa ndị gọọmenti ka ha jisie ike nye onye ọbụla ohere ịhụ ibe ya n'anya. Obi jupụtakwara ndị ụka Muslim n'Enugu na-aṅụrị, ya mere ha jikwa kwe nkwa na ha na ndị otu ụka ndị ọzọ ga na-ebi n'udo. Site n'Enugu, abụ m Mina Adaobi Ụkọbasi. Dịka ndị Muslim na-eme mmemme Ide Fitri iji pịachie ebumọnụ Ramadan,
Gọvanọ Ifeanyị Ugwuanyị nke steeti Enugu akpọkuola ụmụafọ Naịjirịa ka ha hụ mmemme a dịka ihe mwulite mmụọ na ọchịchọ udo, ịdị n'otu na ọganihu obodo anyị. Gọvanọ Ugwuanyị n'ozi Sala kelere ndị okpukperechi Muslim etu ha si meluo Ramadan ha nke ọma n'isi, na-ekwukwa na uru dị na ebumọnụ site na ịmụnwe mmadụ ọzọ n'ime mmụọ karịrị akarị. Gọvanọ kwuru mkpa ọ dị na ụmụafọ Naịjirịa niile jisiri ike n'ekpere na-aga n'ihu n'ibikọ ọnụ. Ọ rịọkwara maka aṅụrị mmemme a. Akụkọ ụwa ka ga na-agakwa n'ihu ma ị nụrụcha ozi a dị mkpa, apụkwala. Ọba akụkọ ihe omume maka obi ụtọ gị ya na akụkọ pụrụ iche na-egosipụta ma na-akọwara ọhaneze nọ na steeti Enugu na gburugburu ya njirimara ala Igbo. Ụlọ ọrụ NTA Enugu na-ewetara gị akụkọ ndị a ụbọchị Satọde izu ụka ọbụla n'elekere 7 nke uhuruchi. Chebiri oge a. Igbo amaka. Ụlọ ọrụ Independent National Electoral Commission INEC na aha ịchafụ bekee nọrọ taa bụ Tọzdee nye onye tụtere ugo na ntụliaka ahụ emegharịrị n'abalị 15 ọnwa Eprel n'okpuru ọchịchị Oji River Asambodo. Comfort Ayim ji uju akụkọ a. Well, as member-elect, congratulations. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Congratulations. Thank you. Onye ji ọkwa dịka onye isi ụlọ ọrụ INEC na Enugu steeti bụ Chukwuemeka Chukwu bụ onye nyefere asambodo ntụrụugo ahụ n'aka onye otu Labour Party bụ Osita Eze, onye nwetara mmeri. Onye rek INEC ahụ si na nke a pịachiri ntụliaka nke mere na ọnwa Maachị na Enugu steeti nke gụnyere ogo aka na-achị steeti ruo na ụlọ nzukọ omeiwu. Onye otu pati Labour ahụ bụ Osita Eze na aka nke ya gosiri obi ụtọ ile anya ihe ọ si na ọ gafere tupu o nweta ya bụ mmeri nke butere ọgbaghara tigbuo zọgbuo oge a na-eme ntuli aka. O kwekwara nkwa na ọ ga-eji ohere a ndị be ha nyere ya site na ịhọpụta ya dịka onye nnọchiteanya ha wee hichaa ha anya mmiri. Site na ya bụ onyinye asambodo, ndị otu Labour Party enwetala oche 14 na ụlọ nzukọ nke steeti a n'ime oche 24 ya bụ ụlọ nzukọ nwere, ebe ndị otu PDP nwetara oche 10. Ka nke a na-akpọtụ, anya niile nọ na-elezikwa steeti Enugu ihu otu ndị otu Labour na PDP ga-esi rụọ ọrụ dịka ọ bụbụrụ obodo eji PDP wee mara kemgbe 1999. N'Enugu, Comfort Ayim, onye nta akụkọ. Ọ bụ ụnyaahụ bụ Tọzdee ka e mere ya bụ mmemme. Ndị ọrụ ndị isi ezuchaghị oke, ndị ngagharị na ndị na-achị ehi n'imirikiti ndị ọzọ bụcha ndị a ga-agụcha ọnụ na agụmanụ afọ 2023. Minadobi Ụkọbasi wetakwara akụkọ na ọgụgụ ọnụ afọ 2023 bụ nke a ga-eji usoro teknụzụ wee mee ya dịka o megidere usoro nke emeburu na mgbe ochie. Gara akụkọ Mina. Ọmụmụ ihe ahụ nke hibere isi na usoro ndị ụlọ ọrụ National Population Commission hiwere maka iji gụọ ọnụ ezinụlọ nke afọ 2023 bụ nke ndị nyere nkụzi ahụ si na ọ dị oke mkpa. Ha mere ka ịghọta na uru dị na ya bụ agụmọnụ isi na isi nke obodo anyị na-abịa karịrị akarị, nke otu n'ime ya bụ inye ndị otu gọọmenti na-abata ọhụrụ ngwaọrụ ha ga-eji rụọ ọrụ ma rụkwa ya nke ọma. Ha kwuru na agụmọnụ isi na isi nke afọ a
ga-enye aka ime ka mbọ gọọmenti na-agba iweta mmepe na ọganihu nwee isi ma yọkwa ka onye ọbụla nye ndị ụlọ ọrụ National Population and Housing Census nkwado dị ịgba. Onye isi ji ọkwa Federal Commissioner National Population and Housing Census n'Enugu kọwara na ụlọ ọrụ ya dị na nkwado ịhụ na o nweghị onye chefuru ma ọ bụ rapụ ịgụnye n'ọnụọgụgụ a. Ọnụọgụgụ isi na isi ahụ bụ nke atụwara anya na ọ ga-amalite n'abalị 3 nke ọnwa Mee 2023 ma ruo abalị 7. Site n'Enugu, abụ m Mina Adaobiụkọbasi. N'ipịacha akọwa nke orita gị nwe ntị n'isiokwu ndị ghọrọ anyị akụkọ. Ndị Muslim nọ n'Enugu esorola ogbo ha ndị ọzọ n'ụwa gbaa gburugburu merube mmemme Eid Fitri kpee ekpere maka ịdị n'otu Naịjirịa. Gọvanọ ugwu anyị gbuchara ndị Muslim na mmemme Eid Fitri dụkwa ha ọdụ ka ha jidesie nkụzi onye amụma Mohammed ike. Anyị kọkwara gị na ntụliaka emegharịrị INEC enyela onye tụrụ ugo maka ọkwa ụlọ nzukọ omebe iwu steeti n'Enugu asambodo. Ebe a ka anyị ga-awụsa ọnwa ma chebirize Comfort anyị maka akụkọ ụwa n'asụsụ Bekee. Akwụkwala. Muslim faithful in Enugu join counterparts the world over to mark Eid al-Fitr, praise for unity in Nigeria. Governor Wani salutes Muslims at Eid al-Fitr, calls to uphold the teachings of Prophet Muhammad. Also on the news tonight, INEC presents certificate of return to House of Assembly member who won the April 15 supplementary election. Good evening and many thanks for joining us on this desk at 7. My name is Comfort Ayim with the details. But remember, you can also watch us live on our YouTube at NTA Enugu. Muslim faithful in Southeast today joined their counterparts the world over to mark Eid al-Fitr. They are hopeful that Allah will accept all the prayers and fasting made during Ramadan for a peaceful, prosperous, and united Nigeria. Chinenye Nwoye visited various Eid grounds in Enugu State and now report. The Chief Imam, 82 Division Islamic Affairs, Lieutenant Colonel Eleje, led in the 2 rakat prayers at the 82 Division Eid ground. The General Officer commanding 82 Division Nigerian Army, Major General Aminu Shinade, was among worshippers at the Eid ground. As this celebration, Eid al-Fitr is a celebration to mark the end of the fasting of the 9th month of Islamic calendar, which is known as Ramadan. And fasting generally is observed through lessons of denials, self-denials, and also to foster unity and understanding among the entire people. It was also a solemn event at the Islamic Center Owani, Enugu, and the Eid ground at Ibagwa, Aka. What they learned from the Ramadan and continue with it. I use the opportunity to call all the Muslims and Christians and the people to stay together for peace and blessing, because where there's no peace, there's no progress. The Commissioner of Police, Enugu State, and some Muslim leaders who were also part of the prayers gave their salam messages. The essence of fasting is to learn self-restraint, and this self-restraint entails love, peace, and harmony. It's another opportunity for us to pray for our leaders, especially the incoming government. This is an opportunity for us to pray for them so that Allah subhanahu wa ta'ala will guide them
so that they are going to give us a peaceful and united Nigeria. The Muslim Ummah are excited and grateful to Allah for seeing them through the Ramadan period, the 9th month of the Islamic calendar, which has ended with the celebration of Eid al-Fitr. In Enugu, Chinenwoyi, NTA News. And more reports on Eid al-Fitr are still pouring in. From Nsoka, Mina Adobe Ukobas reports that Muslims and clerics used the occasion to sue for peace in the country. In celebrating Eid al-Fitr, Muslims are called upon to exhibit the lessons learned during the fast, which includes the virtue of patience, love, and tolerance. What they learned from the Ramadan, continue with it. I use the opportunity to call all the Muslims and Christians and the pagans to stay together for peace and blessing, because where there's no peace, there's no progress. A time to dine and wine with friends and family, cutting across divides. Muslim clerics say no development can thrive in an atmosphere of rift and disaffection, and call for patience, love, and understanding. The message of togetherness, love, and tolerance continue to pour as some respondents bear their minds. We are using today as a great day to celebrate and to thank our God Almighty and all what is going on in the country, to help us, to guide us in anywhere we are. Eid al-Fitr marks the end of Ramadan, the Muslim holy month of fasting, and is celebrated during the first 3 days of Shawwal, the 10th month of the Islamic calendar. In Enugu, Mina Adobe Kobasi, NTA News. As Muslims celebrate Eid al-Fitr to mark the end of Ramadan, Governor Ifani Ugwuani has called on Nigerians to see the celebration as a moral booster in the nation's quest for peace, unity, and progress. Governor Ugwuani, in his Salam message, congratulated Muslim faithful on the successful completion of Ramadan, adding that the inherent benefit from the spiritual rebirth offered by the fast are enormous and compelling. The governor stressed the need for all Nigerians to be prayerful and continue to live in peace, harmony, love, and cherish one another as people of one nation, underbound in freedom, peace, and unity. Let's take a break here. More reports when we return. Do join us again. Yeah. I need help, so please go to the market and get me everything I need to cook this food. Get my pepper and get my onions. I'm waiting. Do you know how to buy pepper? Do you know how to buy dashi? You won't even let my mother come and stay. I need help. Do you know how stressful it is to take care of these 3 kids? Are you still there? If you're not getting me fresh meat, do you understand? Okay, I'm at the meat. Switch to video call, please. Okay, give me that one. The one by your side. Where do I buy all these things now? Go get Globe Berekete and call madam. Berekete. The heavyweight voice and data plan. Get 600 Naira free credit plus 700% bonus on every recharge and up to 100% bonus on data plans. Moving on, the Independent National Electoral Commission, INEC, this Thursday issued certificate of return to the winner of April 15 supplementary election held at Oji River, Enugu State. The report. There's Ignatius Oster of Labour Party, who emerged winner of Oji River State constituency, State House of Assembly, for as member elect. Thank you, sir. The Resident Electoral Commissioner, INEC, Enugu State, Dr. Chukwuemeka Chukwu, who issued the certificate, says it marks the completion of March 18, 2023 governorship and House of Assembly elections in the state. Then the supplementary election was held on 15th of April 2023, and after it, a candidate of a party won the elections. Once they elected you into power, please make use of opportunity to transform your community.
The Labour Party candidate Osita Eze, who condemned the electoral violence recorded during the process, commended the collective effort of party agents and security operatives. I'm happy and grateful to God Almighty who has made this day to come to pass. It's been a long battle, but thank God I finally won. And also, I want to appreciate my people, the great people of Ndi River, for their massive turnout and massive support towards this victory. I'm grateful to them, and I promise that I'm going to do my best to represent them, to have an effective legislation, to represent them very well, and make sure that the democratic dividend is brought to my constituency. With this certificate of return, Labour Party has secured 14 seats out of 24 that forms the Enugu State House of Assembly, while the PDP, who has dominated the state since 1999, is now left with 10, awaiting May 29 handover date. In Enugu, Physically challenged, mentally deranged, nomads and herdsmen, among others, will be counted in the upcoming 2023 national census. Mina Adobe Ukobasi also reports that the 2023 national population census will be deployed technological as against the analog method used previously. The report. The workshop, which centered on methodology for the 2023 population and housing census, as well as publicity as an essential tool, gave an overview of what was and would be in the 2023 national population and housing census. The major objective of the upcoming national census is to gather comprehensive and statistical data which will serve as benchmarks for SDGs housing data for policy making, among others. We are able to convert the information contained in the questionnaires, in the NPC questionnaires, into digital formats. They emphasize that the 2023 National Population and Housing Census will help set agenda for the incoming administration, as well as help to monitor growth dynamics between 2023 and 2030. Even at the international level, we also have stuff like you talk about those days was Millennium Development Goals. Then now we have SDGs. We've been doing it for the past couple of months, not this year. We didn't start all these things out. The census is something that is very systematic. We as information managers need to be informed, and this capacity building workshop is all for that. Participants call on the NPC to ensure the message gets to the hinterlands. National Population and Housing Census will kick off from the 3rd to the 7th of May 2023. In Enugu, Minna Atopi Kobasi, NT News. And for latest in the world of sports, here are the tidbits for today. Before we go, another look at major stories. Muslim faithful in Enugu joined counterparts the world over to mark Eid al-Fitr, prayed for peace and unity in the country. Governor Ifeanyi Ugwuani has tasked Muslim faithful to uphold the teachings of Prophet Muhammad. We also told you that the Independent National Electoral Commission, INEC, has presented certificate of return to a State House of Assembly member-elect representing Ojirifa constituency. That's what we can take on the news tonight. We thank you for watching
Good night and do have a happy holiday.